WPVaat આપની સફર આપનો અનુભવ. નમસ્કાર મિત્રો, આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું WPVaatના આ એપિસોડમાં, એટલે કે વર્ડકેમ્પ એશિયા 2026 મીડિયા કવરેજમાં. આપણે જાણ્યું કે વર્ડકેમ્પ એશિયા જે ઇવેન્ટ જીઓ વર્લ્ડ કન્વેન્શન સેન્ટર મુંબઈમાં એપ્રિલ મહિનામાં થયો, કેટલું સરસ રીતે બધું અરેન્જમેન્ટ થઈને મેનેજમેન્ટ થઈને જે છે એ સંપન્ન થયું. અને એમાં આપણે જોયું કે કેટલા બધા દેશોથી, કેટલા બધા રાજ્યોથી અને કેટલા બધા આપણે ગુજરાતના જ ઘણા બધા શહેરોથી જે છે એ આપણે લોકોને મળ્યા કે જે વર્ડપ્રેસ કમ્યુનિટીમાં છે, યા તો ફર્સ્ટ ટાઈમ એ લોકોએ એક્સપિરિયન્સ કર્યો, યા ઓલરેડી એ લોકો કેટલું બધું કોન્ટ્રીબ્યુશન કરે છે. આપણે જોયું કે ડે 1, ડે 2 અને ડે 3, એટલે કે ડે 1 જે છે એ કોન્ટ્રીબ્યુશન ડે હતો. ડે 2 અને ડે 3માં જે ઇવેન્ટ્સ જે છે આપણે મેઇન ઇવેન્ટ હતો, જેમાં ઘણા બધા સેશન્સ રાખેલા હતા, જે અલગ અલગ દેશોથી અને ઇવન આપણા ભારતમાંથી જે ઘણા બધા સારા સ્પીકર્સ હતા, એ એક મંચ ઉપર આપણે કહીએ કે એમાં આપણને જાણવા મળ્યું, માણવા મળ્યું. અને કેટલા બધા વેરાયટી ઓફ ટોપિક્સ જે છે એ કવર થયા. જેમ આપણે વર્ડપ્રેસના જે છે એ કોન્ટ્રીબ્યુશનની વાત કરીએ, કે વર્ડપ્રેસનું બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરીએ, જે વર્ડપ્રેસમાં પ્રોડક્ટ્સ જે ડેવલપ થતા હોય છે, કે જે પ્લગઇન્સ હોય છે, કે થીમ્સ હોય છે, એની વાતચીત થઈ. આપણે જાણીએ છીએ કે નવા ટેકનોલોજીસ જે છે એની સાથે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાની વાત આવતી હોય, કે જે એઆઈ છે, કે અથવા તો બીજા જે ઘણા બધા ટેકનોલોજી છે, અને એના જે પર્સપેક્ટિવ છે એ કેવી રીતનું છે, ફ્યુચર કેવી રીતનું છે, રિમોટ વર્ક છે, મેન્ટલ હેલ્થ છે, કે આ બધા જે ટોપિક્સ છે એ બધા ઘણા બધા સરસ રીતે કવર થયા. અને આપણે જોયું કે 2000થી વધારે આ ઇવેન્ટમાં અટેન્ડન્સ હતી. 2000થી વધારે, તમે વિચાર તો કરો કે કેટલું સરસ રીતે થયું. અને ખાસ કરીને કે આવું જ્યારે લોકેશન હોય, જીઓ વર્લ્ડ કેટલું બધું મોટું છે, અને એમાં આવી રીતે 2000થી વધારે લોકો અંડર વન રૂફ હોય, તો એની મજા જ કંઈ અલગ હોય છે. મને ખબર છે કે ઘણું બધું આપણે છે ને લાઈફમાં, જેમ ડેઈલી લાઈફમાં આપણે થોડી બધી ચિંતાઓ હોય છે, ઘણું બધું હોય છે, રાઈટ? અત્યારે ચિંતાઓને સાઈડમાં થોડોક ટાઈમ માટે મૂકી દો, અને આપણે જે છે, તમે જો આ ઇવેન્ટ અટેન્ડ કર્યું હોય તો તમારા માટે તો આ ખાસ જે છે આમાં મેમરીઝ છે, કે જે વિડીયોઝ, ફોટોઝ ના બધું તો આપણે કર્યું જ છે. બટ તમે અગર આ ઇવેન્ટ અટેન્ડ ના કરી શક્યા હોય, યા તમને ફર્સ્ટ ટાઈમ આ ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે ભાઈ આવું કંઈ ઇવેન્ટ થયો હતો, તો તમને પણ બહુ મજા આવશે કે ભાઈ આ ઇવેન્ટમાં શું હતું, કેવી રીતની બધી એક્ટિવિટીઝ હતી, શું હતું. કેમ કે અમે ખાસ તમારા માટે જે છે એ ફોટોઝ, બધા વિડીયોઝ ને બધું કવરેજ કર્યું છે, કે જે તમને આઈડિયા આવે કે કેવી રીતના ઇવેન્ટ થાય છે અને કેવી રીતનું સરસ રીતે જે છે બધું એક પછી એક એક્ટિવિટીઝ થતી હોય છે. તો ભાઈ આ તમારા માટે જ્યારે સ્પેશિયલ કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે થોડો તો ટાઈમ આપવો પડે ને. માટે અત્યારે જે છે બધું શાંતિથી રિલેક્સ થઈ જાઓ, અને એક સરસ મજાનું રિલેક્સિંગ મ્યુઝિક સાંભળતા જે છે તમારે આ બધા વિઝ્યુઅલ્સ ધીમે ધીમે જોવાનું છે. આજે આપણે વાત ઓછી કરવાના છે, થોડુંક આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે વચમાં હું તમને વાત કરતો જઈશ, બટ તમારે વધારે વિઝ્યુઅલ્સ જોવાના છે. સર્વપ્રથમ તો કેમ કે આ ઇવેન્ટ આટલા સરસ લોકેશન પર થયું હોય, તો એના ફોટોઝ પણ કેવા સરસ આવ્યા હોય, બરાબર છે? તો તમારા માટે ખાસ અમે ટોપ 15 ફોટોઝ જે છે ને એ સિલેક્ટ કરીને પહેલાં હું તમને એ બતાવું કે ખાસ જે પોતે મેં ક્લિક કરેલા છે, અને જેટલા પણ ઇવેન્ટ્સ, જેટલા પણ આપણે એક્ટિવિટીઝ થઈ, બધાનું મેં ફોટોઝ ને વિડીયોઝ લીધા છે ખાસ તમારા માટે. તો આવો પહેલાં જોઈએ ટોપ 15 ફોટોઝ રાઇટ નાઉ.
હવે મને કહેજો કે આ ટોપ 15 ફોટોઝ જોઈને કેવું લાગ્યું? મજા આવી કે આવા સરસ ફોટોઝ, આવું સરસ લોકેશન, આટલા બધા લોકો એક જગ્યાએ, કેવી મજા આવી? અને તમે જો મિસ કરી ગયા હોય, તમે આવી ના શક્યા હોય તો તમે ઘણું બધું મિસ કરી ગયા, રાઈટ ને? તો હવે આપણે જે છે તમને એક આ WordCamp એશિયા જે ઇવેન્ટ થયો ને એની સાથે WP વાતને પણ કંઈક જોડાયેલું છે, હિસ્ટ્રી. હવે એ હિસ્ટ્રી જે છે એવું છે કે જ્યારે WordCamp એશિયા થાઈલેન્ડમાં થયું, બેંકોકમાં થયું, ત્યારે WP વાત તો હજી એક્ઝિસ્ટન્સમાં હતું નહીં, કોઈ શરૂઆત નહોતી, ખાલી આઈડિયામાં હતું. પણ એ ઇવેન્ટમાં ગયા, ઘણા બધા લોકોને મળવાનું થયું અને એના પછી જે શરૂઆત થઈ અને એ 4 વર્ષ પછી આજે એ WP વાત જે છે, જ્યારે એ ટાઈમે ખાલી આઈડિયા હતો, એ અત્યારે WordCamp એશિયામાં જે મુંબઈમાં થયો એમાં એ મીડિયા પાર્ટનર હતો. તો આ 4 યર્સની જે જર્ની છે એ તમે એક ફોટો દ્વારા, જેમાં 2 ફોટો છે, એક WordCamp એશિયા બેંકોકનું અને એક જે હાલ જે જીઓ કન્વેન્શન સેન્ટરમાં થયું એને, અને તમે એ જુઓ કે કેવું ડિફરન્સ આવ્યો અને શું સ્ટોરી તમારી સામે છે, હિસ્ટ્રી પણ તમારી સામે છે. માટે આ એક અમારા માટે ખૂબ આનંદની વાત હતી. અને આટલું સરસ જ્યારે એક્ઝિક્યુશન થયું હોય, આટલું સરસ ઇવેન્ટ થયો હોય, માટે એન્ટાયર જે WordCamp એશિયાની જે ટીમ છે એમને આપણે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કહીએ, ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર પણ માનીએ કે આટલું સરસ ઇવેન્ટ, આટલું સરસ પેશન્ટલી બધું કરવામાં આવ્યું અને ખૂબ સરસ રીતે થયું. બીજું, અમે WordCamp એશિયામાં અમે મીડિયા પાર્ટનર અમને બનવાનો આ રીતે સરસ મજાનું સૌભાગ્ય મળ્યું. માટે અમે એ ટીમને પણ અમે ખૂબ ખૂબ અમે ધન્યવાદ કહીએ છીએ, થેન્ક યુ કહીએ છીએ કે આવું સરસ ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી અમને મળી. કેમ કે WordCamp એશિયામાં અથવા તો આવા જે ફ્લેગશિપ ઇવેન્ટ્સ છે એમાં આપણે જે અત્યારે WP વાત જે છે, ભલે આપણે અલગ અલગ કદાચ રાજ્યો હોય કે અલગ અલગ દેશોથી આપણા મહેમાનો આવતા હોય, બટ આ એક ગુજરાતી ભાષામાં આપણે પોડકાસ્ટ છે અને એ જ્યારે આવા ફ્લેગશિપ ઇવેન્ટમાં જ્યારે એ મીડિયામાં તરીકે કવરેજ કરે તો કેટલી મોટી વાત છે. માટે એ ખૂબ જ આનંદ છે. અને એમાં બધાએનો, ઘણા બધા જે લોકો છે, જે અમારા ગેસ્ટ અત્યાર સુધી આવેલા છે, એ બધાએ પોતે પણ જે છે ટોપિક્સ દ્વારા કે જે અલગ અલગ ડિસ્કશન્સ કર્યા, જે અમારા ઓડિયન્સ સાથે બધું શેર કર્યું. તમે પણ સપોર્ટ કરતા ગયા અને તમે સજેશન્સ આપતા ગયા કે કેવી રીતે છે, એ રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરતા આ લેવલે આપણે પહોંચ્યા કે મીડિયા પાર્ટનર બન્યા છીએ અને બધી વાત કરી રહ્યા છે. તો હવે જ્યારે 3 દિવસનો ઇવેન્ટ હતો, માટે ડે 1, ડે 2, ડે 3, તો પહેલાં હું તમને ડે 1નો જે છે એ વિઝ્યુઅલ્સ તમને બતાવું. અને જ્યારે તમે સપોઝ આ ઇવેન્ટ અટેન્ડ કરેલું હોય અને તમારો ફોટો આમાં દેખાય, તો તમારે શું કરવાનું છે કે કમેન્ટમાં એમ લખવાનું છે કે હા, મારો ફોટો સરસ ક્રિએટિવ વેમાં તમે તમારા શબ્દોમાં લખો અને તમારી લિંક્ડઇનની પ્રોફાઇલ જે છે એ એમાં મેન્શન કરી દેજો. એટલે શું છે કે જ્યારે અમે આ ફોટોઝ મૂકશું અમે સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ્સમાં અને એ બધામાં, તો એમાં તમને જે મેન્શન કરવું ને એ અમારા માટે ઇઝી થઈ જશે. માટે આ તમે ફોટોઝ જોજો અને તમે એમાં કહેજો કે કેવું લાગ્યું. અને એ છે તો ચાલો આપણે ડે 1 એટલે કે કોન્ટ્રીબ્યુટર ડે, કે જેમાં ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ હતી, જે હ્યુમન લાઇબ્રેરી હતી, બીજી ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ હતી. કોન્ટ્રીબ્યુશન એક સાથે એક આવડા મોટા હોલમાં થાય એટલે કેવી મોટી વાત છે. માટે ચાલો આપણે એ માણીએ ડે 1. Team responsible for the main WordPress software, and the team leads by Aman Khan and Ludwig Sassani.
सकते हैं। अगर आपको कुछ शेयर करना है, अपने बारे में कुछ शेयर करना है, अपने क्रिएटिव चीजें शेयर करनी है, आप सब कुछ ये वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हो। आर यू विथ मी ऑन दैट? क्लियर है सो फार? वर्डप्रेस क्या है? सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट क्यों बनाते हैं? क्योंकि मुझे अपनी जो भी चीजें हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरे आर्ट्स, मुझे दुनिया के साथ शेयर करना है। एंड वो जरूरी नहीं कि मैं गुजरात से मुंबई सिर्फ शेयर कर। But this shows you some of the other themes. Normally there'd be little images here, but for some reason my internet's not working. These are the other themes that you can install. There are thousands of them there. About 8,000 free themes. See that? Right, next up on the left, could you click on plugins, please? And plugins are a bit like apps for your website. They're a bit like apps for your website. So just like यहाँ पे वेबसाइट में कैसे करेंगे सर आपको बताएंगे, ठीक है? तो आप लोग ध्यान देना और फिर अपना सब करना। ये जो अभी है वो एकदम ब्लैंक वेबसाइट है। आप सबने एक वेबसाइट बनाई है जो ब्लैंक है, ऐसा आपकी वेबसाइट पे एक पेज है, ऐसा आप कंसीडर कर सकते हो। और हर साइट में एक लोगो होता है, हर साइट में एक लोगो होता है, राइट? कि अमेज़न है तो अमेज़न का लोगो, वैसे ही यहाँ पे सौरभ किशन लिखा ना, वो लोगो है इस साइट का। आप अपने हिसाब से अपना अपना नाम रखना वहाँ पे, जहाँ पे सौरभ किशन लिखा ना, वो अभी वापस से आपको दिखाएंगे कैसे करना है। ये जो भी लोगो वगैरह example page, it's different from blog post because it will stay in one place. So ये सैंपल है, मुझे ये चेंज करना ही है। ये सिर्फ मुझे मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला हुआ है, ठीक है? अभी करते हैं फन पार्ट। अब मुझे लेट्स से ये सैंपल पेज को चेंज करना है और खाली मैं क्विकली खाली इसका टाइटल ही चेंज करूंगा और कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो जस्ट टू शो यू कि हाँ अपन वेबसाइट बना रहे हैं, अपने कंट्रोल में है कि इधर क्या दिखना चाहिए। मुझे अगर लिटरली मेरी फोटो दिखानी है तो मैं दिखा सकता हूँ इधर, ठीक है? सो मैं क्या करूंगा, अगेन आप लोग फॉलो करना प्लीज, आप लोग भी सब करो और आपको जो टाइटल डालना है डालो। सब लोग ध्यान देना, देखिए वहाँ कॉर्नर में दिख रहा है ना सबको, देखिए सबको दिख रहा। तो वो स्टार्ट किससे करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट से, कि मैं डमी या एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ या देखती हूँ कि मैं ये वेबसाइट कैसे बना सकता हूँ या सकती हूँ। तो आप आ सकते हो कि जैसे मैंने बोला वर्डप्रेस प्लेग्राउंड में, उधर आपने एक्सप्लोर प्लेग्राउंड पे क्लिक किया तो आप इधर लैंड करोगे।
अभी देखा जाए तो एक डमी वेबसाइट है ना, ऑलरेडी बड़ी बनाई दिख रही है। अब आप जो भी इस वेबसाइट के अंदर जो भी कुछ देख रहे हो ना आप, वो आप ये समझो कि ब्राउजर के अंदर एक और ब्राउजर ओपन है। इधर से मैं उस ब्राउजर को रिफ्रेश भी कर सकता हूँ, उसका मैं जो भी वेबसाइट पे हूँ मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। तभी आप एक वेबसाइट के अंदर हो आप ऑलरेडी। और एक prompting us to write a title. So can we all write home in this? This is going to be our home page. And then I'm going to quickly explain this editor, and then we're going to do some stuff together, okay? So this is the WordPress editor. This is the standard editor that comes with WordPress now. You might hear it referred to as the block editor, or the Gutenberg editor, or the Gutenberg block editor, but it's the WordPress editor, okay? It's called the block editor because everything on your page becomes a block, whether that's a paragraph. What I will get to see. Oh, great question. Yeah. So if you're, I might need some help on this, but if you're not an admin, for example, you wouldn't see plugins on this screen. So an admin can't add plugins. Sorry, a non-admin can't add plugins to a site, so you just don't see some of these many options. So if you ever log into a WordPress website and you see some of the options aren't showing, it's because your user role isn't high enough level to see those options. There's lots of detail in each of those. What can do what, which I won't go all through today. I'm not sure. Does that answer your question? Basically a different level of power. And these are the different roles that you have. You have subscriber, contributor, author, editor, and administrator. And each
તો મિત્રો તમે જોયું કે ડે 1માં કેટલી બધી એક્ટિવિટીઝ હતી અને આ રીતે થયું, કેટલા બધા ફોટોઝ, કેટલા બધા વિઝ્યુઅલ્સ તમારી સામે આપણે મૂકવામાં આવ્યા. હવે ચાલો જે મેઇન ઇવેન્ટ હતો એનાથી આપણે શરૂઆત કરીએ ડે 2. તો ચાલો આપણે જાણીએ અને માણીએ ડે 2. So they believed in this event and backed it. Please join us in thanking them. We would like to take this opportunity to thank our WordCamp Asia 2026 sponsor. So our super admin sponsor Elementor, hosting of Jetpack, PayPal, Pressable, Salesforce, WordPress.com. Our admin sponsors Google and WooCommerce. Our editor sponsors Astra, Automatic for Agency, Bluehost, Yoast. Our author sponsors EasyWP by Spaceship, Kinsta, Mini Orange, Rank Math, RTCamp, WP Rocket. As well as our other contributors, subscribers and viewer level companies. One, we have QR code. So these are for the closed captioning. Once you scan them, you will have them on your phone so that you can be able to follow along what is happening. And co-founded WPAI, which got acquired by Automatic, the guys behind WordPress.com, Jetpack, Tumblr, and all. And in this session, I'm so much excited because I would like to know how AI and WordPress is actually going to be. And if you've been following along, AI is coming to WordPress 7.0. And James is actually leading the project. So, everyone, WordCamp Asia, allow me welcome James Lippage. Presentation on AI and WordPress. I'm also super bummed I can't be there in person. I was planning on it. I have some family stuff, so I'm giving you this presentation live and direct from Charlotte, North Carolina in the United States. I'm drinking coffee. It's the middle of the night. It's early for y'all. Everybody's drinking coffee. My goal today is to talk about AI and WordPress and speak towards the things that have happened in the project and what we're building and what we're doing, what's coming in the near future, but also zoom out a little bit and think about the position and place that WordPress plays in this internet, in this AI era. So it's an interesting presentation. It's one where it's kind of taken a life of its own as I've put it together. So I'm really excited to present to y'all. Hopefully there will be time for questions at the end. I think one of my favorite things about WordCamps and something that I'm definitely already feeling the FOMO looking at the video feeds is that in-person question answer time, the ideas shared, the code. In 2011, I guess, and then I started rolling out with the same as well. I do have a very generic and very standard question to all of you, all of us, on behalf of all of us sitting here as well. So when it comes to representing ourselves as a developer, we have a lot of USP which we can present
when it comes to asking somebody to choose WordPress as one of their CMS for their business itself as well. But at some point of time, there are a lot of CMS currently available in the market where people are very much comfortable with as well for their business, for any of their e-commerce business, or having a normal service-based website itself as well. So I wanted to understand, let's not think about us being a part of WordPress. What would be your take to convince me or anyone sitting as one of my client itself as well, to ask them to opt and choose WordPress as one of their CMS when it comes to having a very common, very generic requirement as well? So, and I want mine to always be mine. And what I've seen shift over the last especially a couple of months, but over the last year, is the idea that it's what is going to happen to closed platforms in the future. So not only is WordPress extremely safe and secure, but you have the ability to move your site and you're never locked into something. And then the expandability of the product itself is endless. But I think that the conversation around about traffic and who's coming and how you're going to get ads and how that's going to serve up, or for commerce itself, it's you need to have a website. Even on a closed platform, you still should have a website to validate who you are. You don't know the future of what your monetization strategy is going to be, and it's not in your hands. Also, but throughout all the time I was playing with WordPress and web development, and discovered that I love doing this thing, I love building things, and because of WordPress I managed to get into the professional WordPress developer. So one of the things that someone who has loved building things and then get into the thing that I don't like, and I was successfully managed to get into the thing that I like. So I'm really grateful to every WordPress contributor that contributed to WordPress. Because of all these people, today I'm doing the thing that I love doing, that I can do without getting a single penny, but still I'm getting bugs. So okay, that was my introduction. I have been working with the Gutenberg, and I have observed that Gutenberg is really powerful, and the entire full site editing concept that WordPress is promoting is really great. Like recently I created a theme with patterns and custom blocks, and the entire editor is so much powerful. But one of the things that I observed that one is that not so many people are aware, like basically those who are new. So basically what they are doing is like they are just installing WordPress and going for any page builder. And second thing, that if I am searching the Gutenberg in the WordPress, so there is a rating system that every like even Play Store or this have, that if someone is rated low and if you are promoting the newer version, the rating is getting average rating. So basically what happened, that I'm not sure, but when the classic editor to the Gutenberg editor switch happened, not so many people liked it, so maybe many people rated it. I think that passion will carry through, and you can drive some of these initiatives back. And there's key people. I see Devril right here. I think there are a couple of core committers in the back. But there's everyone who is here can push, and you can start making those a reality. I would always start within the Make community, and I think I keep coming back to this because I do think it's important. And I said it this morning. I said we're in a shift within WordPress in general. We've been in a shift for the last year, but we really everybody here has the autonomy and the agency to go into WordPress and start driving these things forward. And we should just start doing things and see what sticks. And so with somebody with your amount of excitement and passion, I think that you'll be able to drive that. I also think because you started at 16 and because of this excitement, you should think about doing these maybe in a project within WordPress Keep This Connect,
and start hosting some of these things to bring up these type of conversations, because you can feel how excited and passionate you are. But make those connections. Jonathan DeRossi is here. He's in the back. Great connection for you to start talking about ideas like that. Peter Wilson was here as well somewhere. But yes, and get involved in some of the releases. Promote accessibility and to make sure that every new launch of accessibility plugins or themes or patterns are born accessible out of the box. Yeah, great question. This comes up a lot, right? This kind of things. How we can implement or ensure that things, maybe infiltration or even training around any of the other teams. I think we discussed this last year. There was the idea to create an overarching program team that can go in and actually use this as a bullet pointed list of things that must be the standard before any release. And I still think that's a great place to start. Has anything come of that? something very important. But now, when I look back, I see that it was also the start of a new chapter. While I was on leave, I started asking myself, what should I learn now? What kind of work do I want to do next? Because of the inspiration I have received in India, I decided to move toward IT industry. That was when I started learning programming.
At first, I was interested in app development. I wanted to create something clear, beautiful, easy to use, just like the digital products that had impressed me in India. But as I kept learning, my interest slowly moved toward web development. I studied every day. I wrote code every single day. I learned HTML, CSS, JavaScript, and WordPress. Little by little, my curiosity became a skill. And the syntax, what we're doing here is we're using yield and import to dynamically import these functions from this package. And what that does for us is that it means that if someone loads your page and they never navigate away, this stuff is not loaded. It's only loaded if it's needed. So it's a bit of a performance thing. And so that's why we're using generator functions and yield import. The reason that is done that way as opposed to something like async await has to do with the way that we keep our context scope. Because it kind of makes a traditional website into a more app-like experience. Do you think I can use the interactivity API for a native mobile experience? Well, it is HTML, JavaScript, and CSS at the end of the day. So if you're using a framework that can translate that into an app, I know, like, I might be dating myself, but there was like Cordova and stuff like that that used that to be turned into a binary for phones and whatnot. WP Watch, which is, if you're familiar with React, it's very much like a use effect, where it's hilarious. I haven't figured out how, but it's like voodoo magic because it knows exactly what you want to watch, but you don't tell it somehow. So it's crazy. I don't know. But what you could do there is you could add a watch that is checking the status of like a request, or like maybe working with a web worker or whatever it is, and then when things change, we update the values. The beauty of the reactivity is that it handles a lot of that itself. So there might be cases where you have to check for race conditions, because if you're hitting a third party and all that stuff that comes with hitting an API, I think I'd need to know the specifics to be able to kind of say, well, I think you should do it this way, but I think it will, for the most part, handle itself, because as soon as the state is updated, the UI changes, right? So can I request everyone to please come a bit ahead so that we can have the session a bit more engaging. Thank you. Starting with the next session for today. We did HTML in our first session, and now that we go down the line of development, the projects tend to get a bit more complex. The way we model our content can make a huge difference, and in performance and maintainability, we find some issues. So our next speaker is someone who has 20 years of experience in web development, and he is going to speak on custom content types, how they differ from the custom post types. And we are going to find some interesting content in today's session. So let me invite Łukasz Wilczak to speak on the topic Modern Content Architecture in WordPress, where custom post types aren't enough. Let's have a huge round of applause. Organizers giving the sub-page call for the speakers, and on that page you can find out what's the rules to be a speaker, and usually there you can find the information that there are some topics which are warm welcome, and the organizer wants to focus on it. And this autumn I was checking that kind of page about the WordCamp Wrocław, which was in Poland, and developer, and I have no idea what the content
custom content type is. So first what I did, I went to the developer.wordpress.com and type it to the search bar. But look, there's nothing like this. So this is not official. But I think it must be something interesting, it must be something important if the organizer want to talk about this. So let's Google it. And after the investigation, I find out that the term custom content type comes from the Jet Engine plugin. So the creators of the Jet Engine plugin introduced the module which gives such a functionality. Of course, I will explain what is it exactly later, but they call it custom content types. But I was wonder if any other plugins also do the same thing. So I continue my research and I found another plugin, Pods plugin, and authors of this plugin call it differently, advanced custom types. cybersecurity, identity and access management and a background at IBM and RSS security, he knows what it takes to go from idea to global scale. And today he is here to share why WordPress gives startup founders a very real and very powerful advantage. And we cannot wait to hear it. At the end of the session, we have a Q&A round. So if you have any questions, you can ask, but please, as you can see, there are two mics in the right and left. So if you have any questions, you can stand there and wait for your turn and ask your questions. Founder and CEO of Media Orange, and before that I worked in a company called IBM Security, if you've not heard of that. Before that, RSS Security. So for a long time I've been doing this. And when I got this chance of speaking at WordCamp, I was thrilled about it. Especially it is because it's in India, it's in Mumbai. This is the first time WordCamp Asia is happening in India, and I can see from the organization the enthusiasm that they have done a great job. Great ending to the first day, and looking forward to the second day as well. So there are some wannabe founders, I hope, in the crowd, and there are some people who have already founded their own companies. There are some people who are my colleagues and co-workers who are sitting here, and people from AdWeb, I can see. I have some tips for all of us, and I'd like it to be interactive as interactive as possible. But like she said, hold your questions for the end. You can do that. Now, the first slide I thought I'd put in is starting is important. And I was having a little chat with my friend sitting in front, and he was saying yesterday, how to start? I don't know how to start. Starting is important, but how to start? And this is the session that we will. I hope I'll be able to answer some of that. Why talk about startups in a WordPress WordCamp conference, WordPress related conference? When you do some
approval, right? That's again not a good idea. I mean, we should keep everyone on the same page. They request, okay, can we do a finish the project before our board of meeting, right? That's not a good sign, right? I mean, that's again impact to the migration time and again legacy, dependencies, documentation part. When we migrate the data, we don't have a properly documentations. Sometimes we can see there's some hidden features, some hidden cron job. That is something we should make sure that before the migration. Like there are multiple other options like rollback strategy and all. So let us move forward with the mitigation strategy. So in mitigation strategy, there are three major key stages. First is before the migration, during the migration, and third is post migration. So I think this is a standard approach for all the different projects along with the migration project as well. So in the pre-migrations, there are a few steps. I think the first step is strong preparation needed, a complete audit of the website including plugin, theme, different integration. We get asked all the time as professionals in marketing, how are we making use of AI? And I get this question all the time at Kinsta as well. How is Kinsta using AI? And actually the Kinsta CEO had a response to this, that it's not about using AI for the sake of using AI, but how are we responding to this shift? How are we helping our customers to be discoverable, to be available, to show up in results, to provide the best service that we can? I heard something wonderful from one of the other speakers, Luke Carpus. I don't know if he's in the room at the moment, but he gave a talk yesterday where he was mentioning about in the AI era, competition becomes very different, because in the past, maybe your competitor could launch a new feature or develop some new content that was so great it would take you months to catch up. Now with AI tools, you can create a concept of that tool in just a day. So what's left? What do we have to compete on at that point? Well, Luke's thesis, and I'm sorry about it, I'm paraphrasing, but your talk meant so much to me, I wanted to share it here as well. Two things. Number one is your brand, but maybe even more than that is your user experience. And regardless of what type of service you provide, that user experience and making sure that it's a good one is so essential. So with that in mind, I wanted to come back to Julian, what you were saying about the content combination that we are now working on, right? So that combination, what has happened is when we are using one ICP driven content where there is one specific audience, they are one specific problem, and they are one specific solution. When we are trying to combine this kind of a format, that has, worked for us much better than the content that we used to create for search volume or something like that. So now what happens is, with such a combination of content, we get just one visitor, right? But that one visitor becomes our one customer straight away, which becomes that if there is one visitor coming from ChatGPT, we get 100% conversion ratio. And the ticket size is also really great. For that, I would like to share an example that we wrote an article on Odoo versus QuickBooks or something, right? We did some kind of a comparison blog on the same, and we published it, I think 6 or 7 months ago. And the usual KPIs as SEO we have is that whether that content has reached page 1 or not, right? But then the struggle was, since 3 days our content didn't reach page 1, right? So the internal struggle was that why it is not reaching on page 1, why it is not reaching on page 1, since we put so much effort, so much subject matter expertise and everything, right? But then on the 3rd day we are getting a call from the client that we have got a lead from Germany which needs some kind of development into the Odoo space, but they are not looking to go for QuickBooks. And we were like, how is that possible? I mean, and then what we did is we went to Microsoft Clarity. We watched the entire journey, that how they landed on the website and where they reached. And it was just one visitor on that particular blog which is not ranking on page 1 yet got the conversion for us. So I want to highlight. Those queries there, the ChatGPT pickup usually have very much higher conversion rate. It's so much higher compared to like SEO, like ranking factors, I think. Because the traditional way is like everyone go to page 1.
Now it's no longer in H1. Now if you want to be in AI overview or in You need to be trustworthy, you need to be authoritative, and you need to be original, perhaps. Yes, you need to be original. So that means not. Where we were doing their admissions campaign, and we were running ads, video ads on Google and Meta. The old school way of doing it was get a video editor, put the clips together, create a 30-second video ad, which can then go live. But we experimented with Claude Code by giving it the source video files and giving it all the right context and getting it to actually edit and put together the final video. And in the few runs that we've done, I'd say about 6 out of 10 videos turn out to be good. હવે ડે 2 વિઝ્યુઅલ્સ તમે જોયા, સેશન્સ હતા, ઘણું બધું હતું. એ માણ્યા પછી હવે ડે 3 એટલે કે જે ફાઇનલ ડે હતો એનું આપણે વિઝ્યુઅલ્સ જોઈએ અને એના પછી આપણે થોડી વાત કરીએ કે જે તમને મજા આવશે. તો ચાલો પહેલાં આપણે જોઈએ ડે 3. there are ways to minimize it. Amazon.com is solving it another way. If you see, and who takes the risk of this transaction? PayPal will take it. A similar thing is there in Amex because they control the buyers and sellers. If you ever try to do a chargeback in Amex, they're not going to ask you questions. They're going to say, refund. So there are ways to minimize it. Amazon.com is solving it another way. If you see, phenomenal. It's such a great place to be. And what makes today so significant is where WordPress is headed. Real-time collaboration, AI infrastructure, global contributor growth, and how those threads converge here in a more meaningful way. And ChatGPT will magically come up with a 5-year plan. You need people like Matt to come up with, the 5-year plan. People like Matthias to come up with a 5-year plan. So I think, to answer your first question, it's the product design. Hello, nice to meet you guys. It's an honor to have you here. My question to Matt.
Google and WooCommerce, as well as the other editor, author, contributors, subscriber and viewer level companies that participated. A huge thank you to all. Without your generous support, WordCamp Asia would simply not have been possible. Where we go next, which city or which place will host WordCamp Asia 2027? WordCamp has always been people around the world with different time zones coming together to build something larger than ourselves. Agree? And Mumbai this year has shown us how easy it looks like. Thank you, Mumbai. Thank you for all the organizers, sponsors, speakers, volunteers for making this amazing experience for us. So next year, WordCamp Asia is going to Malaysia for one simple reason. We wanted to make it easier for you to arrive and even easy for you where you belong to. So, Jordan, why we choose Penang as the next host city instead of others in Malaysia? Okay, there are many reasons to attend next WordCamp Asia at Penang, Malaysia, and here is just some of them. So, quick question: who have not been to Penang? Show me. હવે જ્યારે ડે 1, ડે 2, ડે 3 એમ ત્રણેય દિવસનું જ્યારે તમે વિઝ્યુઅલ્સ ને વિડીયોઝ ને બધું જોયું, હવે તમને એક વાત કહું કે
જેમ આપણે બધા જે અટેન્ડન્સ આવ્યા હોય કે જે સ્પોન્સર્સ હોય, જેમ આપણે એમના પ્રતિભાવ લેતા હોય કે ભાઈ આપણે એમના એક્સપિરિયન્સ જાણીએ કે કેવું રહ્યું, કેવો ઇવેન્ટ હતો, કેટલી મજા આવી, શું જાણવા મળ્યું. એવી રીતે આ વખતે આ ઇવેન્ટમાં અમે WP વાતે કમસે કમ 35થી 40 લોકોનું ટેસ્ટિમોનિયલ્સ લીધેલું છે. અને એ પાછું તમને એમ થાય કે ભાઈ બધા ગુજરાતીમાં ના, કોઈ હિન્દીમાં આપેલું છે, કોઈ ગુજરાતીમાં, કોઈ ઇંગ્લિશમાં, કોઈ હિન્દીમાં, કોઈ એમની જે ભાષા હોય મલયાલમ, કોઈ એવા અલગ અલગ લેંગ્વેજીસમાં પણ જે છે આ થયું છે. માટે એ વિઝ્યુઅલ્સ આપણે જોઈએ, એક પછી એક આપણે જોતા જઈએ કે કેવા સરસ અને કયા કયા લોકોનું જે છે. જો અગર તમારું હોય તો તમે કમેન્ટમાં લખજો કે કેવું લાગ્યું તમને, બરાબર છે? તો આવો એ આપણે માણીએ અને એ જોઈએ જે અટેન્ડન્સ છે અથવા તો જે સ્પોન્સર્સ છે એમના ટેસ્ટિમોનિયલ્સ અને એમના ફીડબેક. તો આવો સાંભળીએ. Guys, my name is Makrat Mane. I'm one of organizer of WordCamp Asia. I was a co-lead for Contributor Day. The day one was a Contributor Day where every public can come and learn how to they can contribute to project. WordPress is open source, and yesterday went very well. We are 10 members in a Contributor Day team. We did a lot of things like general make teams. Other than make teams, we had an initiative of running a workshop for beginners, like a WordPress beginner workshop, that how people can contribute to code. And for them, we had a core setup workshop and few other workshops like creating a block JSON theme and a few workshop. Other than WordCamp was very successful. And all the workshops halls are full of participants. And there is another open source library where people can focus time lot and talk to the humans and get the real experiences from them. It was a recent event and we did that event. It went very well. Yeah, we enjoyed a lot. We ran a lot for this event. Completed 15,000 steps yesterday. Yeah. And the event is going very well. Many new people I met, people from the sponsor table I met, and making new connections. Yeah, and it is happening in India. That's a very great thing. So don't know when next will happen, but yeah, I'm enjoying this event, and 1 day is left. So I'll try to make more connections tomorrow. That's it. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏಷ್ಯಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಗಿನರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಿಯೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೂ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅನಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. હેલો, મારું નામ મિચલ નાગર. મેં વર્ડકેમ્પ એશિયા કરેલો છે. આઈ એમ વર્ક એઝ અ ફ્રીલાન્સર વર્ડપ્રેસ ડેવલપર એન્ડ ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર. આ મારો ફર્સ્ટ વર્ડકેમ્પ છે અને મારો એક્સપિરિયન્સ બહુ સારો રહ્યો છે. અહીંનું મેનેજમેન્ટ છે, અહીંના લોકો છે સારી રીતે આપણી સાથે વાતચીત કરે છે. અને અહીં મેં કન્ટ્રીબ્યુશનમાં પણ પાર્ટ લીધો હતો. એની અંદર પણ મને બહુ જ મજા આવી. લોકો નવા લોકોને મળવાનો
નવી કંપનીઓનો એ લોકોનો જે કંપની લેંગ્વેજ કોડિંગ લેવલ છે કે બધું જે નોલેજ કાલે જે શેર કરશે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે મારી જર્ની છે આગળ ફ્રીલાન્સિંગની એઝ અ વર્ડપ્રેસ ડેવલપર, તો એ મને બહુ શીખવા મળે ત્યાંથી. આજે પણ જે કન્ફ્યુશન રહી છે કે કયા સ્પોન્સરવાળું સ્પોન્સર હોલની અંદર પણ ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે. અલગ અલગ સ્ટોર હતા, સ્ટોર પર પણ ઘણું બધું જાણવા મળ્યું છે કે કઈ રીતના હોસ્ટિંગ કરશે કે કઈ રીતનું અલગ અલગ છે. એલિમેન્ટરની અંદર પોસ્ટિંગની અંદર એની અંદર જે એ લોકોના જે નાના નાના પોઈન્ટ છે એના વિશે પણ ઘણું બધું જાણવા મળ્યું છે અને બધા નવા નવા લોકોને મળીને બહુ સારું લાગ્યું. મેં બંને મોટિવેશન 2026 ભાગ લીધો છે અને બંને અત્યારે એઝ અ સ્પીકર તરીકે જોઈન થયા છે. આજે WordCamp 26 નો બીજો દિવસ છે. ફર્સ્ટ કન્ટ્રીબ્યુશન ડે, ફર્સ્ટ જેમાં અલગ અલગ સેશન્સ, અલગ અલગ ઘડિયાળો સેશન્સ બધા હેલ્પફુલ અને ફ્યુચર ઓરિએન્ટેડ સ્પેસિફિકલી અરેન્જમેન્ટ તમે તો આવો છો ને એક રીતના અરેન્જમેન્ટ સરસ અને ફર્સ્ટ કન્ટ્રીબ્યુશન ડે જેની અંદર સરસ ઓર્ગેનાઇઝેશન ટીમ અને વોલન્ટિયર ટીમે અરે એના રિવાયતમાં નથી સીધા વર્ગની શું પેલા છે ને આપણે પછી આપણી જમાના બે જણા રાબત સાથે સ્પીકર ટીમના છો ઓર્ગેનાઇઝર હતા પ્રી પાર્ટી ફી કરી આપણે બે જણા ચિંતા કરવાની ઘણા લોકોને આઉટસાઇડ કવર કરવાના. જો તમારી ઈચ્છા હોય તો અગેન એવું થાય નથી. થેન્ક્સ સર. સો બસ હું એન્ડમાં એ જ કહીશ કે જો આપણે આવી કોઈ ઇવેન્ટમાં ભાગ લઈએ છીએ રાઈટ પૈસા બટ નવું શીખવા માટે નવા પર્સન કરવા માટે રાઈટ અન્ય મસ્તીની આપણે જોઈએ અમે વધારે હેલ્પ કરે છે આપણા બધા. થેન્ક્સ. Howdy WordPress people. I am Arshpart. I bring over 20 years of experience business and relationship building. I'm glad to be a part of the core team member of WordPress and the community. So I'm here at WordCamp Asia 2026 and so far it was a really tremendous experience. Starting from the venue, food, all the insightful sessions, speakers, sponsors, support, and all the organizing and volunteers team. And I am also playing a vital role as an MC. So I got an opportunity to represent myself on the big stage and introducing the key speakers. Thank you so much, everyone. And I must say, you must have to visit WordCamp around your city or attend a flagship WordCamp like WordCamp Asia. Thanks a lot. I'm Priyanka Gopalian from Ahmedabad, Gujarat, and this is my first lecture WordCamp event that I'm attending. And બહુ જ સારો એક્સપિરિયન્સ છે. બે દિવસ થઈ ગયા છે આજે ઘણા બધા અમે ડેવલપર્સને મળીએ છીએ પાસેથી ઘણું બધું નોલેજ મળે છે. ઘણા બધા સેશન્સ અમે અટેન્ડ કર્યા છે અને હજી કાલે બી કરશું. અને બહુ બધા જે આપણી પાસે અમુક નોલેજ ના હોય અથવા તો જે ડીપ નોલેજ હોવું જોઈએ એનું આપણે અહીંયા કોઈ સેશનમાંથી ને ઘણું ઇન્સાઇટફુલ નોલેજ મળે છે. તો યસ WordCamp સારી અને અપલોસ ને બધું છે અને સી કન્વેન્શન સેન્ટરમાં આવવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી. Hi, I am Pratik Mandalia, founder of Malin here in Ahmedabad. हमारो फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब के WordCamp अहमदाबाद में अटेंड करेलो છે બટ એઝ અ ગ્લોબલ લેવલ આપણે વાત કરીએ તો આજે એશિયા લેવલ પર છે મારો ફર્સ્ટ એક્સપીરિયન્સ એઝ અ ફાઉન્ડર. તો હું તમને કહું તો જ્યારે બી કોઈ એજન્સી આપણે રન કરતા હોય ત્યારે મસ્ટ એક પુશની જરૂર હોય જાય. તો જ્યારે બી તમે આ ટાઈપના કોઈ ઇવેન્ટમાં તમે કેમ્પમાં કોઈ આવો છો ત્યારે તમે એટલા ગ્લોબલ કે બિઝનેસ લીડર્સને ત્યાં તમે ઓપોર્ચ્યુનિટી તમે ક્રિએટ કરી શકો છો, એની સાથે કોલોબરેશન કરી શકો છો. અને એઝ અ એજન્સી આપણે જ્યારે WordPress સાથે કામ કરતા હોય તો જેમ કે સ્પોન્સર્સ જેવી છે, સ્ટ્રેન્જર છે, ગૂગલ છે, આવા બધા ટેક લીડર્સ સાથે તમને કન્વર્ઝેશન કરવાનો મોકો મળે
સો યસ બસ આઈ મસ્ટ સે કે બધાને જ આપણે જોઈન કરવું જોઈએ જ્યારે બી તમારા નિયર સિટીઝમાં ક્યાંય બી હોય તો આમનો લાભ લેવો થેન્ક યુ. Hello, I'm Arnas. I'm part of the postal year team, and I'm at the WordCamp Asia in India. And it's now at the second day, and so far it's been amazing. It was such an amazing event to meet and have a talk with so many amazing people. And I really appreciate everyone stopping by booth, sharing their feedback and things they would like to see next for the improvements and overall WordPress experience. And I hope you have an amazing rest of the WordCamp Asia. Yeah, so first I would like to thank all the organizers because they did really good job maintaining the booth, and we are lucky that we have a very right spot near the entry as well. So we are able to cover all the attendees, and the flow of the attendees is really good as well. So all of them are here to ask their questions related to SEO, AI, and speed optimization. So the overall experience is really good. It's because the organizers made our booth very in a precise location as well, and the flow of attendees is really good. They have very straightforward questions about the SEO and AI, and we have very fun in this event, and probably we'll see on future WordCamp SEO as well. And I would like to thank all the organizers, volunteers, and media partners as well, and obviously attendees too from the Rank app and WPVaat family. Thank you all. The attendees have been great. Everybody is really interested in what we've been working on. We're excited to share it with everybody. If you are more interested, go to bluehost.com and see our latest products and packages. And also our friends over at Yoast. We have WordPress SEO, of course, the best WordPress SEO plugin. I highly recommend you check it out. And if you're here at WordCamp Asia, come check out our booth. But all on actually मैंने काफी अच्छा से लेके arrangements amazing it's a good thing and everything is nice all the time and it's काफी अच्छा manage किया मेरे साथ देख रहा हूँ मतलब इनको वगैरह स्पोर्ट इंटीरियर नंबर्स एंड सब चीज़ें से है और सिक्योरिटी रिलैक्स किया उनका मैनेज किया है कोई नहीं Yeah, hi Suman, thanks for having me, and my name is Naveen and I am the founder of J3 Studio Private Limited, and we are into this WordPress themes and plugins development. Apart from that, we also work in Laravel, Shopify and other things. My experience, I mean, this WordCamp in WordCamp Asia in Mumbai, it's very nicely organized. The venue is super awesome. The organizers are quite helping, and at the same time they are quite good with their oral management. So this is what my take on this. The organizers sessions are good. I attended 3 to 4 sessions oral, and they were very nice for me because those were the subjects where I thought that they might help my business. And apart from that, I spoke to too many people, and I'm trying to meet as much people as I can. And if anyone is hearing me or whatsoever, I suggest them that whenever you go to a WordCamp, meet with random people, ask their opinions, share your problems, share your knowledge with them, because once you share the things with them, you always get something. So this is my take on that. So thank you so much again. Thank you WordCamp. Thank you. Hello everyone. I'm Nidhi Jain, and I'm from the sponsors team at WordCamp Asia. And this is a very huge Asian region event, first time in India, and I'm really excited because this is the last day, and there are 2,500 plus attendees. So this is the big news for everyone. And एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. इवन हमें बहुत लोगों से काफ़ी अच्छा सुनने को मिला है. Like there are so many efforts like everyone put in this event, and so it's been a great time here. And so hopefully this kind of event आप
हर बार इवेंट इंडिया में रहता है and yes, we're very glad for that. Hi, my name is Mohammed Shoaib Ansari. I came here from Jaipur, Rajasthan. This is my fourth visit to this beautiful city of Mumbai. और मैं 4 बार वर्क कैंप की वजह से आया हूँ और इसके पहले जो 3 बार आया तो मेरा यानी बिल्कुल नहीं करना मुंबई छोड़ के जाऊँ. इट इज सच ए ब्यूटीफुल सिटी, एवरीथिंग इज अमेजिंग. और वर्क कैंप की वजह से मैं यहाँ पे आया और मेरा एक्सपीरियंस पिछले वर्क कैंप में भी शानदार रहा था. ये वर्क कैंप एशिया फर्स्ट फ्लैगशिप इवेंट है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ. एलिकस यूनिवर्सिटी है में से इसके अंदर खाते हैं, फूड्स बनाते हैं और एलिमेंट पोटेंबर्ग ब्लॉग्स कॉमर्स से रिलेटेड और वी लव वर्डप्रेस. हम 100% वर्डप्रेस से रिलेटेड हमारा बहुत सोर्सेस है एंड इट्स WordPress is just like everything to us. We love it. We try to be associated with it anyhow as per our capacity. We are connecting with people who work with WordPress. It's such an amazing journey. मैं हिबान के साथ आया हूँ. हिबान 8.5 years old. Cute सा boy है and I'm sure he is having fun. मुझे चलो देखते हैं हिबान को कैसा लगा ये इवेंट. जल्दी से एक्सपीरियंस बताइए. कैसा लगा और कैसा लगा चिल्ड्रंस रूम में क्या करा गुडीज वगैरह कलेक्ट करी बस 2. अच्छा और भी मिलेंगी गुडीज सब आप हाई कर देना. थैंक यू सो मच. My experience about this event is that I like it to more. Yeah, and those sessions were so informative as well. What all happens of that. The event is really I really enjoyed it. Going to see you again. My name is Sumit Singh and I am working as a global WordPress project manager and side we are working also the training team. Provide the training for all the WP new folk or experience who don't know how to start a contribution. And I am from Ahmedabad community and I am enjoying the WordCamp Asia 2026 and it was a very crazy on contribution day. Almost 55 plus guys attended the training team. It was so amazing. It was my last 67 years experience and it was amazing. And also I was still visiting today the second day and all other too much crowd here and thank you so much Sumant bhai for the invited for here and it's amazing. Thank you so much. Hi everyone, my name is Raj Shevelis and I work at WPVaat. This is my actually first WordCamp Asia. I wanted to be here for so many years and this event actually exceeds all my expectations. So the community, the application is amazing and we love you guys. We love connecting with everyone here, with all the contributors, with amazing people, and I'm really happy to be here. Cheers. Okay, so I was in question for a moment. So thank you so much for go from the WordCamp and come to India and how are you feeling about this event? What is that new things here? It's completely different from WordCamp Europe in terms of lots of people who you meet, and I think the vibe is different. So, while there are some similarities, it's also it is a different type of event that I enjoy a lot. Something new. Okay, so I am so what is the new things for community? First of all, thanks for asking. We are now working on WPVaat Gujarati, which is focused on rebuilding attributes, rebuilding user experience, but mainly focusing on developers to make the tools, the API, the attributes easier for them to use, to build custom elements, to build custom projects for their clients. So it's all about agencies and networks. Great. So last one question. All of you talking about the AI. What about the new AI? WPVaat has very close relationship to AI. Thanks to our architecture and simplicity, why we are following the page yours. AI, you can easily use AI together with WPVaat to generate content, to generate code inside the editor, as well as use external OpenAI, Claude, and other platforms to create custom elements easier.
but we are not stopping that. Of course, we do have huge plans beyond 9.0 to integrate more with AI, but we believe in web developers. We believe in agencies, so we don't want to replace developers or agencies. So that's important. We develop tools, we develop AI solutions to actually help developers and agencies to do the job. Make it life easier for everyone, right? Thank you. So I have one thing for WPVaat. I am using the last 10 years WPVaat and I love WPVaat. When I started 2013, then I started the WPVaat. I'm still using the bakery and I love the bakery. Thank you so much for that. Thank you. Thank you. હેલો મારું નામ મહાકૃષ્ણ છે ને હું અમદાવાદથી છું હું લીડ યુએક્સ ડિઝાઇનર તરીકે કામ કરું છું હું વર્ડપ્રેસમાં ઘણા બધા ઇવેન્ટ અટેન્ડ કરું કમ્યુનિટીમાં એક્ટિવ છું અત્યારે હું વર્ડકેમ્પ્સ એશિયામાં આવ્યો છું જેમાં કે બહુ બધા સારા સેશન હતા એઆઈ રિલેટેડ હતા બહુ બધી ઇન્સાઇટ્સ નવી જાણવા મળી વર્ડપ્રેસના રિલેટેડ જાણવા મળ્યું કે એમનો ફ્યુચર શું એ લોકો વિઝન કરે છે ને સારા એવા સ્પોન્સર બી છે જેમાંથી આપણે બહુ બધી આઈડિયા મળે છે નવા પ્રોડક્ટ્સો લોન્ચ કરે છે એલિમેન્ટલ શું કરે છે વર્ડપ્રેસ છે જેટપેક છે સ્ટ્રાકે બહુ બધા ટેકનોલોજીના ધુરંધર આવ્યા છે જેમાંથી આપણે બહુ બધું શીખવા મળ્યું આવા નવા ઇવેન્ટ થતા રહે ધન્યવાદ. Hi, hello. I'm Alan from Automatic. I'm in the product team and we're here at the WordPress.com booth. And yeah, I just had many lovely chats at WordCamp Asia. I'm super excited to be here. It's a beautiful event, beautiful people, lovely interactions, food, and we're learning so much overall on the Automatic at the Automatic booth. Why people use WordPress, why they love it, what we can improve, and it's really cool, inspiring experience. And yeah, just excited to be here and I'm looking forward to lunch because the food is amazing. I really love it. Yeah, so it's been an absolutely incredible experience. Here in India, this is my first time here. I'm from Austin, Texas. So I worked with the Woo team here at Automatic. I mean, honestly, just the community is seeing everybody come together, and seeing the joy and whatnot that everyone has for WordPress is pretty exciting. So. Thank you. The overall ambience is electric. I think talking to a lot of developers out here, knowing about what they want to understand, the market is as in fantastic for PayPal. And we love to connect and engage with the community at large so that we understand their problems, give them the feedbacks, tell them about the latest product. And hey, we are there. We are there at WordCamp. Thank you so much. Thank you. We're here at the Google booth. We're super excited to be here at WordCamp Asia. We're showing off all of the Google products that we have for the WordPress ecosystem, like SiteKit, which is our WordPress plugin. And we have all of the Gemini products so that you can build like AI Studio or Anti-Gravity, Nano Banana. The excitement here has been awesome. It's really great to see how much people are interested in connecting with us, building things, trying it out, and making the most out of their WordPress sites. So, excited to be here. Hi, this is Vinod from hosting.com. So, here we provide WordPress hosting. We provide the Dropkit.net service where integrating 275 location CDN support. So, the website will be loading in milliseconds. And WordCamp Asia. So, Erasmus distributed. So, we are 30 this year. So, that's great to be here. So we are Elementor. We are one of the biggest plugins in the WordPress ecosystem. We power more than 13% of the websites that are powered by WordPress. And we at the WordCamp Asia are showcasing our two hero products. So one is the new version of the Erica, that is version 4. And the other one is the Agentic AI platform, custom Agentic AI plugin called RNG. So RNG is the latest offering by Automatic, which can help you build anything on the WordPress. So if you do anything on the WordPress admin, you can create plugins with it, you can create Elementor widgets with it, you can modify a theme with it, you can add custom code to Elementor with it. So that's it.
That's all we have for the WordCamp Asia. Hope to see you on the next edition. Hi, I'm Dr. Neha Khan. I'm co-founder to a digital marketing agency, and I'm also a digital marketing and artificial intelligence coach. It's been great since years I've been associated with WordCamp, और आज WordCamp Asia मेरा पहला है. So it's a different experience. It's great to see इतने सारे the people we work with are actually there one-to-one बात करके. There are a lot of new learnings we have, and actually the best thing is the customer support is real-time support. हमने जो problems face कर रहे थे हम website बनाने में, plugins में, all that we can log in here. So yeah, thank you. Hey, this is Pritesh from Astra team. So we are one of the most popular teams in the world. 12 million plus businesses are using our products. So it's not just a theme now, it's an entire ecosystem. They have all the products that we need to work this. So that's all about our company. The WordCamp has been very fun. A lot of people have come, a lot of companies, and the response has been crazy. So whenever we open up the swags or anything interesting happens, people just come up. So it's crazy. It's crazy to see how the responses over here. So yeah, that's all about the WordCamp. Hope you are enjoying as well. नमस्ते, मेरा नाम अक्षया राणे है. मैं मल्टी डॉट्स में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और ये मेरा फर्स्ट वर्डकैम्प एशिया का एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम में हूँ. मैं कंट्रीब्यूटेड ऑर्गेनाइजिंग टीम में थी. हम लोग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. हम लोग के मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर ऑफ़ अटेंडीज़ आए थे. अराउंड 1200 अटेंडीज़ हम लोग को विज़िट किए कंट्रीब्यूशन डे पे. और मतलब वर्कशॉप्स, रूम्स, फैसिलिटेटर्स एंड हम लोगों से अटेंडीज से फीडबैक भी काफ़ी अच्छा था. और ओवरऑल एक्सपीरियंस ये हम लोग का प्रोसेस जो है वो 9 मंथ से चालू है एंड इट टर्न्स आउट वेल. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था टू कोलैबोरेट विद अदर टीम मेंबर्स एंड टू गिव अटेंडीज अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए. सो इट इज़ सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग. Hi everyone, I'm enjoying WordCamp, Indian foods, Indian culture, and Indian people. I love India and WordPress and the WordPress community. Thank you very much. Hi, myself Sandhya. I'm from Store Apps. Hi, myself Kishan. I'm also from Store Apps. Hi everyone, Akshay Dev from Store Apps as well. So overall, I feel everybody is excited about what all going in WordPress and what are going in AI specifically. I got to learn a lot in terms of WordPress and AI trends, and people are here very good, in the very good energy and enthusiasm. And I feel that I will carry forward some of the learnings in my day-to-day life hereafter. Yeah. So after coming in WordCamp Asia, so I also got to learn how to contribute to WordPress core AI, and that also excited me to contribute more and learn more about what is going on in WordPress AI efforts and all. So that is learning, and also here the community, the vibrance I got here. So that is also like new learning from all of the people, like the community they have. So being a non-techie, this is a learning experience for me as well. So when I connect with people, I get to know how WordPress and AI is evolving and what we can do to adapt things. Build lot of connections over here, and maybe we'll meet more people and get some more knowledge. And definitely it's a good experience, and food is also good, so it's adding more fun to it. So yeah, that's it. Thank you. हेलो, मेरा नाम सोनल एस सिन्हा है. मैं SKT थीम्स का फाउंडर हूँ. ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्डकैम्प एशिया में बहुत ही बेहतरीन रहा. मैं तीसरे दिन में आया हूँ और स्पॉन्सर का हॉल से लेके अटेंडीज से लेके मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी ओवरवेलमिंग है. वेन्यू बहुत बढ़िया है, काफ़ी बड़ा वेन्यू है. 3000 लोगों से मिलना है, अभी तक सिर्फ 150 लोगों से मिल पाया हूँ. तो अभी ये ह्यूमनली कैसे पॉसिबल हो पाएगा पता नहीं, बट काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है. थैंक यू. Hi, my name is Ashish. I am a founder of AdWeb Solution. We are a full-service digital agency. We are here at WordCamp Asia 2026 in Mumbai at Geo World Convention Center. The venue is massively big. The food is delicious. The vibes are awesome. The energy is great. The people are amazing. Great conversations, great sponsors, great sessions, great event. I'm glad to be here.
and I'll come back again in WordCamp 2027 as well. Thank you so much. Hi guys, my name is Kripesh Advani. I am a content creator, affiliate marketer. The companies that are here present at WordCamp Asia, I usually market for them through my content. Apart from that, I am also into AI. I teach people AI on my new channel that goes by the name of Upskill AI, and my other YouTube channel is having around close to 200k followers that goes by the name of Kripesh Advani. So me and my team is into content creation and affiliate marketing. Coming on to the experience of WordCamp Asia, this is something I don't think so we will ever see an event like this in near future in India. The event of this scale at this venue, it is really unbelievable, to be honest. The exposure that we get here, the brands that have come up, plus the affordability of this event is a huge plus as well. Food is obviously nice. We are in India. The people are great, and the overall ambience, all the amenities. Yeah, all the amenities that are being provided by the community, they are actually taking care of the visitors here. So I am enjoying this event, and I hope to see more such events in near future. Hello, so my name is Pritam Sonore. I am into the WordCamp Asia 2026, a flagship event happening into the Mumbai Geo Convention Hall. So 3 दिन का WordCamp था, इंडिया में हो रहा है, बहुत सही एक्सपीरियंस है और मैं कहूँगा कि हर किसी को WordCamp, चाहे वो लोकल हो या फिर फ्लैगशिप हो, बिल्कुल अटेंड करना चाहिए. नेटवर्किंग के साथ सब कुछ सीखना, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, लॉट्स ऑफ फन इज़ हियर. तो आप अगर सिर्फ मज़े करने आ रहे हो, आपको अनऑफिशियल कोई टेक कम्युनिटी या फिर इस तरह की कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है ताकि एक अलग अनुभव लेना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट इवेंट्स, तो आपको डेफिनेटली WordCamp ज्वाइन करना चाहिए. मेरा तो बहुत से एक्सपीरियंस हो रहा है. अब 3रा दिन है आज WordCamp का. एज अ वॉलंटियर मैं यहाँ पे WordCamp एशिया में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कम्युनिकेशन टीम को. आई एम वन ऑफ द टीम मेंबर ऑफ कम्युनिकेशन टीम. तो यहाँ पे बहुत से कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम द इंडिया एंड फ्रॉम द अब्रॉड आए हैं, जिनके साथ नेटवर्किंग का मौका मिला, अच्छा खासा कनेक्शंस बनाने के लिए मौका मिला और बहुत सही ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा. एंड यस, आप जैसे लोग भी हैं, सुमन भाई जैसे लोग हैं, बाकी हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, सबके साथ मिलके उन चेहरों को बार बार देख के बहुत अच्छा फील होता है और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. सो आई मस्ट से एवरीवन शुड मस्ट अटेंड, इधर यू आर फ्रॉम द वर्डप्रेस कम्युनिटी और नॉट, यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ WordCamp. Thank you. Hi, I am Manimesh and I run Host Code Lab Technologies. So we do offer managed infrastructure, security and development services to the agencies and SaaS companies. So I am attending this WordCamp Asia 2026. So this is my first WordCamp Asia. Before that I have attended so many regional local WordCamps. So by scale this one is very much bigger and I connected with so many sponsors, so many participants, attendees and also the core team, and gathered so much of information, learnings, and also networked with so many key persons over there. So yeah, it was an immense experience overall and I wish the WordCamp team good luck and hope to organize another WordCamp Asia in India very soon. Thank you. હેલો મિત્રો, મારું નામ છે હિતેન્દ્ર ચોપડા. હું પ્રોડક્ટ સક્સેસ એન્ડ ઓપરેશન્સ લીડ ઇન મલ્ટીડોર્સની અંદર વર્ક કરું છું. આ વર્ડકેપ એશિયાની અંદર હું મારો એક્સપિરિયન્સ ઇન શોર્ટ શેર કરીશ. સૌ પ્રથમ દિવસે કન્ટ્રીબ્યુશન ડે હતો. એ દિવસે અમે સપોર્ટની અંદર કન્ટ્રીબ્યુટ કરેલું અને ત્યાં આપણે પેનલિસ્ટ હોય જે ટેબલ હેડ કહેવાય છે, તે આપણને કોઈ સ્પેસિફિક પોઈન્ટ ઉપર કે ભાઈ આપણે કઈ રીતે કન્ટ્રીબ્યુટ સ્ટાર્ટ કરવું, ત્યાંથી લઈ અને એડવાન્સ લેવલે, કેમ કે કોર લેવલ સુધી કઈ રીતે આપણે પ્લગિન્સને ફીડબેક આપવા, અપડેટ આપવી, એના વિશે આપણને નોલેજ મળ્યું. પ્લસ નેક્સ્ટ ડેથી આપણે ડિફરન્ટ રૂમની અંદર વર્કશોપ હતા કે આપણને જે
એરિયાની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ હોય, જે ટેકનોલોજીમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, એને રિલેટેડ ટોપિક હોય તો આપણે એ રૂમમાં જવાનું, જેથી કરીને આપણો ટાઈમ સેવ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણે માર્કેટિંગમાં છીએ તો જો ટેકનિકલ વર્કશોપ હોય તો આપણે ત્યાં નહીં જવાનું, પણ માર્કેટિંગનો બીજી જગ્યાએ થતો તો ત્યાં જવાનું. તો આ રીતે જ્યાં એનું મેનેજમેન્ટ છે એ બહુ વેલ હતું, સારું રહ્યું. અને ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ કહેવા જઈએ તો જે બધા અલગ અલગ કન્ટ્રીથી જે બધા કન્ટ્રીબ્યુટર્સ છે, કોમ્યુનિટી પર્સન્સ છે, બધા આવ્યા હતા. તો એમને મળ્યા, એમની સાથે એમની લેંગ્વેજની અંદર વાત કરી તો આપણને ડિટેલ લેવલ જાણવા મળ્યું. અને સૌથી વધારે વસ્તુ બેસ્ટ ઓપ્શન કહીએ તો એ છે ફ્યુચર ઓફ વર્ડપ્રેસ, કે ભાઈ આવનાર ભવિષ્યમાં 2-5 વર્ષની અંદર જે એઆઈ છે એ શું પોતાનો રોલ આપશે. તો આવી અનેક વાતો થઈ અને ખૂબ જ કહીએ ને કે એક્સપિરિયન્સ સારો રહ્યો અને મજા આવી અને નવું જાણવા મળ્યું. થેન્ક યુ. મારું નામ રોનક વનપરિયા છે અને હું મલ્ટીડોટ સાથે જોડાયેલો છું અને હું એઝ અ સિનિયર વર્ડપ્રેસ ડેવલપર તરીકે વર્ક કરું છું ત્યાં. અને અહીંયા અમે મુંબઈ 8 તારીખથી આવી ગયા હતા, એક દિવસ પહેલાં જ. અને પછી 9 તારીખે કન્ટ્રીબ્યુશન ડે હતો. એમાં અમે કન્ટ્રીબ્યુશન ડેમાં મેં એટલું આજે વર્ક નથી કર્યું, સપોર્ટની ટીમમાં હું જોડાયેલો હતો, પણ મેં ફોકસ કર્યું હતું નેટવર્કિંગમાં, કારણ કે અહીંયા જે નેટવર્કિંગ માટે ક્રાઉડ બહુ સારો છે. અલગ અલગ દેશોમાંથી બધા લોકો બી આવ્યા હતા અને મળવા મળ્યું. અહીંયા અમે ઘણા બધા લોકોને મળ્યા, જેમ કે બાપુના ક્રિએટર છે, પછી WP સ્ટુડિયોના ક્રિએટર છે, પછી જેમી માર્સલેન્ડ એ બી સારા યુટ્યુબર છે, એમને બી અમે મળ્યા. અને મોસ્ટલી મેં અત્યારે નેટવર્કિંગ ઉપર વધારે ફોકસ કર્યું છે. અને મારો પ્લાન એવો છે કે નાના નાના વર્ડ કેમ્પ્સ થાય એમાં આપણે કન્ટ્રીબ્યુશનને એમાં ફોકસ કરીએ. તો એ રીતના મેં પ્લાન બનાવીને આવ્યો હતો. અને આજે પણ અમે હવે આ સેકન્ડ ડે છે એમાં મેં હોલ 2 અને હોલ 3ના સેશન મોસ્ટલી અટેન્ડ કર્યા હતા અને બહુ સરસ છે. એમાં મને સ્પીડ બિલ્ડનો જે સેશન હતો એમાં બહુ સારી વસ્તુ લાગી કે હજુ પણ કેટલું આપણે ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર છે એઆઈ સાઇડથી અને બધી વસ્તુ એ બી જાણવા મળી. અને અલગ અલગ વસ્તુનો ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ મારો ખૂબ સારો રહ્યો. અને એમાં બી ઓર્ગેનાઇઝિંગ જે ટીમ છે એમનો બી સપોર્ટ, એક બી વસ્તુ મિસમેનેજમેન્ટ નથી થઈ, એ બી મારા માટે એક સારી વાત લાગી મને એ વસ્તુ. બસ આ મારો એક્સપિરિયન્સ છે. Hey, hello everyone. My name is Abhish Dokras. I run a company called Visbotech Communications. We are into website development, UI, UX and growth marketing and some AI integration stuff. So, मैंने मेरे टीम ने WordCamp एशिया 2026 मुंबई में अटेंड किया है. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है, काफ़ी अलग अलग लोगों से मिला हूँ. One thing I always keep saying in WordCamp is like कि बहुत लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. कोई बात करना चाहता है, कोई बात करने में हिचकिचाता है. तो कम्युनिटी की एक बात जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है वो ये है कि अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो तो वो बंदा खुद या वो इंसान खुद आपके पास में आता है, आपसे बात करता है, आपसे पूछता है आपके बारे में बताइए, आपकी स्टोरीज़ बताइए, आप कैसे वर्ड कैम्प से या वर्डप्रेस से जुड़े हो वो बताइए. सो दैट्स लाइक वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट द कम्युनिटी. या दैट्स ऑल. ഹലോ നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ബിഗുൽ. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാനൊരു വേഡ്പ്രസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറാണ്. ഒരു 15 വർഷത്തോളമായിട്ട് വേഡ്പ്രസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ്. വേഡ്പ്രസ് ഇവൻറ്റ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പിന്നെ വേഡ്പ്രസ്സിലേക്ക് ഫോട്ടോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ വേഡ് ക്യാമ്പിൻ്റെയും ഓർഗനൈസേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അറ്റൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് അസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി. ഞങ്ങൾ ഒരു 10 മാസത്തോളമായിട്ട് ഈ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പുറകിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ വേഡ് ക്യാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ, പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി സുമന്തിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ എഫേർട്സിന് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ജയ് വേഡ് പ്രസ്.
હવે તમે વિચાર કરો કે આટલો મોટો ઇવેન્ટ, એમાં 35 થી 40 આપણે ટેસ્ટિમોનિયલ લીધા હોય અને આ બધું છે, તો તમને એવું લાગે કે અહીંયા જ પૂરું થઈ ગયું? નહીં. હવે તમને એક નાનકડો વિઝ્યુઅલ બતાવો. આપણે જાણીએ છીએ કે વર્ડકેમ્પ એશિયા આ ઇવેન્ટ જ્યારે થયો ત્યારે એની સાથે એક એવી એક્ટિવિટી પણ કરવામાં આવી ટીમ દ્વારા કે જેમાં ક્રિએટર સ્ટુડિયો ક્રિએટ કરવામાં આવેલો હતો અને જે સ્પોન્સર્ડ હતો બાય wordpress.com. એમાં જે કોઈ પોડકાસ્ટ જે છે, જે ગેસ્ટ આવેલા એમની સાથે કરવું હોય, જે ક્રિએટર્સ છે એમના માટે ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને, તો એમાં આપણે જે છે ને જે આપણે ઇન્ટરવ્યૂ કર્યું અને જે એમની સાથે આપણે કર્યું 30 મિનિટ્સનો હતો લગભગ, અને એ કોની સાથે કર્યું તો કે આફ્રિકામાં કેન્યાથી આવેલા જે પેટ્રિક લુમુમ્બા છે, એ કમ્યુનિટી મેમ્બર છે, ઘણા વર્ષોથી છે, અને એમની હિસ્ટ્રી એ પોતાની વિશે વાત કરતા હતા અને ઘણી બધી એમણે જાણ કરી. એ બધી ડિટેલ્સ જે છે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં જે છે આપણે જ્યારે આનું એપિસોડ પબ્લિશ કરવાના છીએ સેપરેટલી, તો એમાં હું તમને જાણકારી થોડી વધારે આપીશ કે કેવી રીતનું આ ઇન્ટરવ્યૂ જે થયું એની પાછળ શું થોટ પ્રોસેસ હતી, કેમ આપણે જે છે કોઈ આફ્રિકાથી આવેલા જે આપણા ગેસ્ટ હતા એમની સાથે ઇન્ટરવ્યૂ કર્યો, આ બધા હું થોટ પ્રોસેસ તમને કહીશ. પણ આવો એક વિઝ્યુઅલ જે છે, નાનકડો વિઝ્યુઅલ છે, એ અમારે જે કન્વર્સેશન્સ એમની સાથે થયું એનું હું તમને બતાવું. તો ચાલો માણીએ એ. I'll use my home country as an example. Right. When I got into the WordPress community, it was just a small community. Right. People who were just using WordPress, developers, and not so many people knew about the community itself. But then looking at how we've grown, WordPress Nairobi has grown to be one of the biggest ones in Africa. Okay. Actually, it's the most active one in Africa. Our friends from Uganda are very active, and they have lots of these meetups. But WordPress Nairobi is very vibrant. હવે તમે જોયું કે આ વિઝ્યુઅલ્સ કેવા હતા, ડિટેલમાં જે છે એની જે એપિસોડ આવશે ત્યારે હું તમને બતાવીશ. તો આ રીતે વર્ડકેમ્પ એશિયા 2026નું જે મીડિયા કવરેજ કરવામાં આવ્યું, એમાં અમે ફરી પાછું જે છે જે એની ટીમ છે એમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે અમને આવો ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી, અને આઈ એમ શ્યોર કે તમને પણ ખૂબ મજા આવી હશે આ બધા વિઝ્યુઅલ્સ જોઈને, બધું એક્સપિરિયન્સ કરીને. હવે જ્યારે આવા ઇવેન્ટ્સ હોય અને આ ઇવેન્ટમાં જેને આપણે જાણ્યું કે કેટલા બધા લોકો હતા, તો એક ક્વેશ્ચન્સ જે છે કોમનલી પૂછવામાં મને ઘણી વખત આવતો હોય છે. તો મને એમ થયું કે હું તમને થોડુંક એના જે છે સ્ટ્રેટેજીસ છે એ તમને શેર કરું કે ઘણી વખત તમને પણ કામ લાગશે, અને કરંટ સિનારીઓને ધ્યાનમાં રાખીને. એક એવો પ્રશ્ન મને 2-3 લોકોએ ત્યાં પૂછ્યો કે સુમનભાઈ, અમારે પ્રોડક્ટ છે કે જેમ કે વર્ડપ્રેસમાં પ્લગઇન છે કે થીમ છે, અમે ડેવલપ કરેલું છે. હવે એને અમારે સેલ કરવું હોય, અમારે સેલ્સ વધારવું હોય તો અમારે શું કરવું જોઈએ? પ્રશ્ન ઘણી વખત થતો હોય છે કે આપણે ઘણી બધી મહેનત કરીએ, એમાં માર્કેટિંગમાં આપણે એફર્ટ્સ કર્યા હોય, આપણે એનાલિસિસ કર્યું હોય, આપણે જે બીજા કમ્યુનિટી મેમ્બર્સ હોય અથવા આપણા જે કલીગ્સ હોય એમની પાસેથી સજેશન્સ પણ લીધું હોય, આ બધું કર્યું હોય, પણ ક્યારેક એ સ્ટ્રાઇક ન થતું હોય કે ક્યારેક સેલ સારું ન થતું હોય કોઈ પર્ટિક્યુલર મંથમાં કે કોઈ પર્ટિક્યુલર વીકમાં કે એવી રીતે, તો એનું શું કરવું? તો એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે અત્યારે જે સિનારીઓ જે છે એ આપણે જોઈએ છીએ કે પર્સનલાઇઝડ બહુ બધું થઈ ગયું છે અને બહુ બધું મેટર કરતું હોય છે. અને બીજું પણ જે સૌથી મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પોઈન્ટ મેટર કરતો હોય છે એ છે ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પેસિફિક અપ્રોચ લેવો. સપોઝ તમે કોઈ વર્ડપ્રેસનું કોઈ પ્લગઇન બનાવેલું છે અને આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ આ વર્ડપ્રેસ પ્લગઇન છે, એનું આ ફીચર છે કે આ ફંક્શનાલિટી છે અને એ આ સોલ્વ કરે છે, બરાબર છે. તો આજે આ સોલ્વ કરે છે કે એ આ પ્રોબ્લેમને જે છે એ એડ્રેસ કરે છે, આ બધું હાઇલાઇટ કરવું બહુ જરૂરી છે. અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ઘણી વખત કેવું થતું હોય છે એવું આપણે જોવા મળે કે વર્ડપ્રેસની થીમ હોય કે પ્લગઇન હોય ને એ એક સાથે બધું હાઇલાઇટ એક જ જગ્યાએ થાય, એમ નહીં કરવાનું. બટ હવે તમારે શું ધ્યાન રાખવાનું કે તમે એક તો ઇન્ડસ્ટ્રી અપ્રોચ લો, એ વધારે સારું છે કે ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પેસિફિકના શું પ્રોબ્લેમ છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને કરો. બીજું જે છે
કે એક ફીચર જે છે, એક ફંક્શનાલિટી એને થોડું ડેપ્થમાં સમજાવો કે આ ફંક્શનાલિટી છે કે આ પ્લગઇન કયા માઇન્ડસેટથી તમે કરેલું છે અને શું સોલ્વ કરે છે અથવા તો શું એન્હાન્સ કરે છે જે કરંટ વેબસાઇટ છે કે ઓનલાઈન સ્ટોર છે કે જે અલગ અલગ પર્પઝ છે, અગાઉ કોઈ પોર્ટલ છે અથવા તો કોઈ એવું કંઈ બ્લોગ છે, તેમાં શું એન્હાન્સ કરે છે એ તમે એક ફંક્શનાલિટી ધીમે ધીમે કરીને સમજાવો વિઝ્યુઅલ સાથે. આપણે ઘણા બધા એવા આઈડિયાઝ છે કે ઘણા બધા એવી ટેકનિક્સ છે કે એવી રીતે આપણે સમજાવી શકીએ અને વાત કરી શકીએ. તમે વિડીયોઝથી સમજાવો, તમે ઇન્ફોગ્રાફિકથી સમજાવો, કે તમે કેરોસલ્સથી સમજાવો, કે તમે રીલથી સમજાવો, આ બધું આપણે કરી શકીએ. તો થોડું સ્લો ડાઉન કરીને એક વસ્તુ તમારી જે ફંક્શનાલિટી છે એ આ કરવાની જરૂર છે. અને બીજી વાત જે છે, મેં કીધું કે ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પેસિફિક. હા, તમે જેટલા ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પેસિફિક જશો તો એ તમને કામ લાગશે અને એ રીતે તમારું જે પ્લગઇન છે કે જે થીમ છે ને એ વધારે રિફાઇન થશે. અને જેટલું રિફાઇન થશે, જેટલું ક્લેરિટી આવશે, એટલું જ સેલ વધારે થશે. ત્રીજી વાત કે જ્યારે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પેસિફિક અપ્રોચ લેતા હોઈએ અને એમાં બધી વાત કરતા હોઈએ તો એવા ઇન્ડસ્ટ્રી તમે સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ પ્લગઇન બનાવેલું છે કે થીમ બનાવેલું કે જે કદાચ 1 યા 2 યા 3 ઇન્ડસ્ટ્રી માટે કામનું હોય, એમાં યુઝફુલ વધારે થતું હોય, એમાં યુઝ વધારે હોય, એવી રીતનું તમે બનાવેલું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ એન્જિનિયરિંગ માટે બનાવેલું હોય કે મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે બનાવેલું હોય કે તમે કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન માટે બનાવેલું હોય કે એવી જે અલગ અલગ થીમ્સ છે, કોઈ હોટલ્સ માટે બનાવેલું હોય, તમારે એક થોટ પ્રોસેસ એ રાખવાની જરૂર છે કે આપણે એ થીમ અગર 2 થી 3 ઇન્ડસ્ટ્રીને આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ તો એ 3 ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે 2 ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેટલી સિમિલારિટી છે ને એ તમારે કોમન જે વાત કહેવાય ને એ થોડાક એમાં એક્સટ્રેક્ટ કરવાનું. પહેલાં એ રિસર્ચ વર્ક કરો, તમે બધું કરો અને એ રિસર્ચ વર્ક કર્યા પછી એ ફંક્શનાલિટીને તમે એવી રીતે તમે સમજાવો કે જે સામેવાળા જે કોઈ બિઝનેસ ઓનર્સ હોય અથવા તો કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીના જે તે ઘણા વર્ષોથી હોય તે એને રિલેટ થાય. એ જ્યારે રિલેટ થશે, તમારો પ્લગઇન છે, તમારું થીમ છે, એ ત્યારે જ તમને એ વધારે છે ને એને એવું લાગશે કે ચાલો હું આ ટ્રાય કરું, મારા વેબસાઇટ માટે ટ્રાય કરું, અથવા તો એ બીજાને કોઈને સજેશન કરશે કે ભાઈ આ એક પર્ટિક્યુલર અમને વર્ડપ્રેસમાં જે થીમ છે કે પ્લગઇન છે. તો આ એક અપ્રોચ જે છે ને એ લેવાની જરૂર છે. આ ઘણા સમયથી હું ઓબ્ઝર્વ કરતો આવ્યો છું અને મને ક્યારેક આ ક્વેશ્ચન બહુ કોમનલી પૂછવામાં આવે છે કે અમે સેલ કેવી રીતે, તો એનો હવે જે છે અત્યારના સમયને ધ્યાનમાં રાખીને થોડોક તમારો અપ્રોચ ચેન્જ કરો અને થોડુંક સ્લો ડાઉન કરીને એ જોવો કે તમારા એક ફીચર, એક ફંક્શનાલિટી છે કેટલું રિલેટ કરે છે એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રીના, અને ત્યારે જ જે છે તમે વધારે એમાં ડેપ્થમાં જઈને સારું સોલ્યુશન આપી શકશો. અને એનાથી તમને ઓફકોર્સ બેનિફિટ થશે કેમ કે આમાં વિન વિન સિચ્યુએશન થશે કે તમે કોઈ સ્પેસિફિક વસ્તુને હાઇલાઇટ કરશો અને જે તે ઇન્ડસ્ટ્રીને એમાં જે બિઝનેસ ઓનર્સ હોય એમને કામ લાગશે, એમને યુઝફુલ હશે, એમને કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરશે તો એ જે છે તમારા લોયલ કસ્ટમર બનશે અને તમને પણ એક સારા કસ્ટમર મળશે અથવા તો તમને એ વધારે તમે ડેપ્થમાં જઈ શકશો એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અપ્રોચ છે કે જે લેવાની જરૂર છે અને આ રીતે તમે કરશો તો તમને બહુ કામ લાગશે. આ એક સરસ મજાની એક થોટફુલ એક સ્ટ્રેટેજી હતી કે જે તમારી સાથે શેર કરી. આઈ હોપ તમને વધારે આમાંથી ઇન્સાઇટ્સ મળશે. હવે જ્યારે આ એપિસોડ આપણે એન્ડ તરફ આવીએ છીએ ત્યારે આવા જે ઇવેન્ટ્સ થતા હોય એમાં જે WordCamp એશિયા છે કે આવી રીતના ઇવેન્ટ્સ છે એમાં બને એટલા તમે ઝાઝા ઇવેન્ટ્સમાં જાઓ જે મોટા ઇવેન્ટ્સ થતા હોય. એનું રીઝન એ છે કે તમે આજે આપણે વર્ડપ્રેસના ઇવેન્ટ્સ છે એ આપણા માટે એમ કહેવાય ને કે કર્મભૂમિ જેવું છે કે આપણે જે ઓલરેડી ટેકનોલોજીમાં કામ કરતા હોય, જેના કસ્ટમર્સ આપણી સાથે હોય એ બધું હોય. બટ જ્યારે તમે ઇન્ડસ્ટ્રી સ્પેસ યા કોઈ મોટા કોન્ફરન્સીસમાં જાઓ તો તમારું જે થોટ પ્રોસેસ છે, તમારા વિચારવાનું જે એરિયા છે ને એ વધી જશે. એટલે તમને આઈડિયા આવશે કે અચ્છા બહાર કેવી રીતનું ચાલે છે અને એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અથવા તો એમાં એક્સપેક્ટેશન જે બિઝનેસ ઓનર્સની છે એની શું એક્સપેક્ટેશન.
આવો અપ્રોચ જ્યારે તમે રાખશો ત્યારે તમને ખૂબ જ કામ લાગશે અને ઘણું બધું તમને એ જે છે ને જાણવા મળશે. માટે મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. આપણે નેક્સ્ટ એપિસોડ જે છે એ આપણે જે આફ્રિકા સાથે આપણે જે ગેસ્ટ આવેલા હતા આફ્રિકાથી વર્લ્ડ કેમ્પ જે જીઓમાં આપણે થયું એ એપિસોડને આપણે રિલીઝ કરશું. અને એ એપિસોડ જ્યારે પબ્લિશ થશે પહેલાં તો એ ઇંગ્લિશમાં થયેલું હશે, એટલે એ ઇંગ્લિશ પાર્ટ જે છે એ પહેલાં કન્વર્સેશન્સ તમે સાંભળજો અને એન્ડમાં એ એપિસોડ પત્યા પછી જે છે તમને હું સમજાવીશ કે એમાં એમણે શું વાત કરી, શું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ એમણે કવર કર્યા અને શું થોટ પ્રોસેસ રહી કે મેં જે છે એ આફ્રિકન રિજનથી આવેલા ગેસ્ટ છે એમની સાથે મેં કર્યું છે કન્વર્સેશન. તો એ બધું આપણે જોતા રહેશું, સાંભળતા રહેશું અને માણતા રહેશું. ત્યાં સુધી આવજો. આપ સર્વેનું ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. મળીએ પછી ભલે. WP વાત, આપની સફર, આપનો અનુભવ.